Abro yo, coloco o cambiamos. No, es móvil. Oh, sin problema. Muy bien, gracias. ¿Y ya estamos? Ok. João, vou pedir o favor de nos tirar depois, quando estivermos a falar, a cada uma foto, para depois a gente mandar oficialmente com a ponência de cada um. Perfeito. I'm asking him to take a photo when we are actually speaking. Ok. Em português, uma vez que é a minha nacionalidade, vou apresentar o primeiro painel, neste caso é o segundo painel de Plenarias, mas o primeiro painel científico deste Congresso Internacional sobre os novos desafios dos direitos humanos. Y ahora sí, en castellano, porque estamos en País Vasco, en Donostia, en realidad en la Universidad de Deusto, Polo de Donostia y la Facultad de Derecho, me cabe el honor de presentar estos dos fantásticos amigos que incorporan el primero panel científico, lo segundo panel de plenarias de esta mañana de trabajos en este congreso que lleva ya la quinta edición. So, and now in English for everyone that is at home in every part of the world, and for, because Kamil is from Poland and Tirso Ester is from Canarias, this is international language. So in this panel, I will speak in English. So I'm João Xavier, professor from in human rights from the University of Salamanca and the University of Coimbra, from the Interdisciplinary Center of Studies of the University of Coimbra. And it's a great honor to have this panel. And I thank you all at home in online for your streaming and in our lecturer all at this magnificent university in Donostia, Basque Country, Deusto University in the Faculty of Law for your presence. So we have two master classes and two great friends from different parts of Europe. Dear Professor Kamil and dear Professor Tirso are both one from Poland and one from Canary Island from Las Palmas University. And I will present them separately and personally. So, dear, Your Honor, if you please, my dear friend, Professor Kamil Zara, it's a professor of law from the University of Warsaw in Poland, an actual judge of the Supreme Court of Poland. We have been together in Portugal, in Spain, in Poland, and first time, I think, in Basque Country together. So it's a great honor to have a professor that also actually is also a practitioner of law and actually expert in fundamental rights and constitutional law. We have been debating these themes because I'm also a constitutional, contemporary constitutional professor of law in Portugal. And it's a great honor and great pleasure to present his lecture about a very important thing, a healthy environment for everyone. And I'm also a bioethics and human rights professor. This is a very keen, a very kind subject to me and to you all. So, dear Professor Kamil, my honorable friend and judge from Supreme Court of Poland, it's a great pleasure to present your article, your reflection for us today for about 30 or 40 minutes. You are free to share your thoughts on, do we really have a fundamental right to an healthy environment? I have a small idea. The issue of the horizontal protection of fundamental rights. Here, Kamil, it is a great pleasure to have you here, and we are going to be very troubled by your presentation, I think.
but I think it will be bringing us very good vibes for protecting more kindly the environment in the future. The floor is yours for as long as you. Thank you very much, and thank you, of course, for inviting me and the opportunity to present my speech. As we know, so-called environmental impacts and damages in the modern world are diverse, dispersed, and dynamic. In some EU member states, constitutions already explicitly provide for a fundamental right to environmental protection, which are, for example, in Belgium, Bulgaria, Finland, Greece, Latvia, Portugal, Romania, and of course, Spain. But European constitutions generally do not specify the content of these fundamental rights in detail. These are certainly rights that, by definition, are primarily and fundamentally addressed to the state. However, it is difficult to determine what meaning and practical consequences can be attributed to the broadly formulated objectives of state action. It can likely be concluded that the relevant constitutional provisions should influence the interpretation of ordinary legislation, including private law. The latter is the area through which individuals can seek protection of their pecuniary and also non-pecuniary interests in horizontal relationships. These relationships concern not only protection from the state, but also from other entities. Particularly novel concept of the idea of deriving from constitutional norms the right to an ecological minimum of standard of living, in German ein Recht auf das ökologische Existenzminimum, that is a guarantee of access to all natural resources necessary for life. This right is intended to ensure the preservation of the minimum state of natural environmental elements necessary to lead a dignified life. In this case, however, legal scholarships criticizes the idea, pointing out that this solution does not bring any added value, as it leads to the creation of a fundamental right devoid of substance, which does not provide citizens with more effective protection than that already guaranteed by existing fundamental rights. Moreover, they point out that climate change threatens all freedoms that are an expression of human dignity. In recent years, the ruling of the German Federal Constitutional Court of 2021 has attracted considerable attention. The court held that the duty to protect life and health against threats arising from climate change derives from the constitutional guarantees of the protection of life and personal integrity. This may give rise to an objective duty to protect future generations. In this ruling, the Federal Constitutional Court in Karlsruhe highlighted that the need to take measures that preempt future restrictions on freedom akin to interference. Also of general significance to the finding derived from earlier case law that the state's duty to protect must be taken all the more seriously the higher the status of a given legal interest within the value system of the basic law, which is the Constitution of Germany. Although it is usually the state and public authorities that are regarded as responsible for preventing and responding to the environmental pressures, in particular environmental pollution, it is not only and perhaps not even primarily the state that bears responsibility for the state of the natural environment and for the damage caused by excessive pressures.
Yet it is the state that frequently enshrines environmental protection in constitutional level legislation. At times, it even enshrines such protection as a fundamental right, as I said. In Article 5 of the Constitution of Poland, for example, the framers declared that the state ensures environmental protection guided by the principle of sustainable development, whilst in Article 74, they stipulated that public authorities shall pursue a policy ensuring environmental safety for present and future generations. Environmental protection is the duty of public authorities, which support citizens' actions aimed at protecting and improving the state of the environment. The issue is, of course, multifaceted. I would like to present the issue from a Polish perspective, as it appears rather unusual when compared with other legal systems. Today, given the limited time available, I would like to present to you one case which a few years ago formed the basis of a ruling of the Polish Supreme Court. This case falls within the category of so-called climate lawsuits, although it has certain distinctive features compared with other cases of this type. In the case in question, the plaintiff sought an order requiring the State Treasury of Poland to pay 50,000 zlotys, it is approximately 12,000 euros, by way of a compensation for the harm caused to him as a result of serious breaches of air quality standards, which have been occurring systematically and for many years in the town where he resides, infringing upon his personal interests, namely his health, liberty, and privacy. The plaintiff pointed out in particular that measurements of environmental pollutants conducted in his town between 2010 and 2015 showed that the established standards for those pollutants were regularly exceeded. Here I would like to make a terminological clarification. The Polish Civil Code uses two distinct terms with separate meanings, although in practice they are sometimes treated as synonymous. On the one hand, they are personal interests or personal goods as legally protected interests, certain values that will be discussed. On the other hand, there are personal rights, that is, subjective non-pecuniary rights serving to protect personal interests, which are non-property rights. These are the so-called rights in personam. This legal concept of personal interests instead of personality as a general concept was adopted into Polish law from earlier Swiss private law doctrine. Polish law does not recognize the general concept of personality as a subject of protection for individual personal attributes, but uses the term personal interests to denote the specific attributes and values that constitute a person's personality and which are subject to special protection. Article 23 of the Civil Code sets out examples of such values, namely health, freedom, honor, freedom of conscience, surname of pseudonym, image, confidentiality of correspondence, inviolability of the home, scientific, artistic, inventive, and invention-related works. The list of personal interests is not exhaustive. The legislator merely lists examples of such rights or interests, leaving it to legal doctrine and case law to define their essence and to determine whether, and if so, which other values fall within the category of personal interests. The Civil Code stipulates that these interests of the individual are protected under civil law irrespective of the protection provided for in other legislation. Furthermore, the Civil Code provides for so-called pecuniary and non-pecuniary remedies to protect personal interests. A person whose personal interest is threatened by another actions may demand the action cease unless it is unlawful,
In the event of infringement of a personal interest, the aggrieved party may also demand that the person who committed the infringement take the necessary steps to remedy its effects. In particular, the party may demand that the perpetrator of the infringement provide a statement of appropriate content and form, and may also demand monetary compensation for the non-pecuniary harm suffered. Furthermore, if as a result of an infringement of a personal interest, property damage has been incurred, the injured party may claim compensation in accordance with the general principles. In the light of these principles, it is recognized that personal interests are protected primarily by means of absolute non-pecuniary rights, effective against all, erga omnes. Each personal interest, therefore, corresponds to the subjective non-pecuniary right, whose subject matter is that interest. Consequently, anyone whose actions consisting of facere threaten or infringe a specific personal interest must expect the aggrieved party to take action against them, demanding that such action cease. The essence of a non-pecuniary right, therefore, lies in the possibility of prohibiting interference with the specific aspect of a person's protected personality, such as life, health, personal freedom, confidentiality of communications, etc. The above explanations are relevant in the case in question, which was heard by the Polish Supreme Court. In the case, the original court referred the following question to the Supreme Court: does the right to live in a clean environment that allows one to breathe atmospheric air meeting the quality standards set forth in general applicable law in places where a person spends a significant amount of time, in particular the one's place of residence, constitute a legally protected personal interest? Indeed, as far back as the communist era, the Supreme Court in its judgment in 1975 held that the person's right to an unspoiled natural environment and to the aesthetic enjoyment of the beauty of the landscape may be protected by means safeguarding personal interests. But in the resolution of 2021, the Supreme Court held that the health, freedom, and privacy are subject to protection of personal interests, and a breach of the air quality standards laid down in legislation may lead to a violation or threat of these rights and interests. But at the same time, the Supreme Court held that in that resolution that the right to live in a clean environment is not a personal interest as such. It pointed out that general personal interests are non-pecuniary values which, being closely linked to the individual, encompassing their physical and mental integrity or constituting a manifestation of their creative activity, embody the individual's unique identity, which enables self-fulfillment, their dignity, and their standing amongst other people. A personal interest in a value intrinsically linked to the essence of humanity and human nature, independent of a person's will, constant and capable of being specified and objective. Personal interests are an attribute to every natural person to whom they are closely linked, and as such are of an individual nature. They embody a person's individuality. Furthermore, in this resolution, the Supreme Court noted that economic and technological progress, which translates into changes in the standard of living, leads to ever higher expectations regarding the fulfillment of person's social needs. Consequently, circumstances and situations in which a person is unable to meet their basic needs within the limits described as a certain social minimum are regarded as, at the very least, threatening the human dignity. It should be noted that in light of the constitutional norms, personal dignity is the core of the legal protection afforded by fundamental rights and freedoms.
Consequently, personal interests and non-pecuniary or personality rights in private law should be regarded as a concrete manifestation of dignity and of the range of values protected by constitutional fundamental rights. However, in the Supreme Court's view, the human natural environment does not possess the characteristics of the personal interest in the aforementioned sense. It is not an individual interest, but one shared by humanity, with a material basis in air, water, soil, and the plant and animal worlds. The natural environment and its condition determine human physical survival and the extent to which basic living needs are met. In this context, one must consider access to air, water, and food, as well as the expectation that these resources will not be contaminated. Otherwise, in this short or long term, this will affect the health of the population and its individual members. The Supreme Court went on to refer to the protection of the environment as enshrined in the Constitution of the Republic of Poland. It pointed out that the establishment of public subjective rights justifies the expectation that instruments will be created horizontally within the legal system to enable the values underpinning the establishment of these rights to be fully realized possible. The legislator's failure to fulfill an obligation imposed on it by the constitutional frames or irregularities in its implementation justify the lodging the complaints against the legislator before the national legal protection bodies. But it is worth noting that, however, the Polish law does not recognize the admissibility of the review by the Polish Constitutional Tribunal of the constitutionality of the absence of the particular provision in legislation, even where there is an obligation to introduce it. In other words, it is not possible to lodge a constitutional complaint with the Constitutional Tribunal regarding the so-called constitutional omission. In the resolution, the Supreme Court emphasized that fundamental rights are indirectly intended to safeguard personal interests as well as values protected by law at various levels and in various subjective relationships, but that they are not identical to personal interests and rights. It must be acknowledged, however, that this issue should rather be considered from the opposite perspective, in my opinion. That is, it is personal interest as a statutory instruments that are intended to serve the realization of constitutional fundamental rights and not the other way round. To summarize it, it follows from the above resolution of the Supreme Court that claims for damages arising from living in a polluted environment cannot be pursued through the protection of personal interests, because personal interests constitute protected values of individual life, are vested in individuals, whilst the natural environment is a general shared value and differs from them. The view that the scope of protection differs is, of course, open to debate. However, considering the Supreme Court's resolution, it is worth noting two aspects overlooked by the adjudicating panel. As I have already mentioned, personal interests are protected against actions that interfere with these spheres of individuals' personal values. And in the event of infringement, the party is entitled to the appropriate protective claim seeking the cessation of such infringements. This is a claim of a negatory nature, analogous to that to which the owner of property is entitled to the event of in the event of infringement of their property. Such a person may therefore demand that the action cease, but cannot, as a rule, require a perpetrator of the infringement to take positive action. It has to undertake specific measures to act. Were we to adopt the latter approach, we would undermine the very essence of the protective instrument, which is intended to operate erga omnes. It has to provide protection
against interference from everyone and anyone. Meanwhile, in the case in question, the crux of the allegation was that the state had failed to put in place adequate safeguards against environmental pollution and had therefore not acted positively. Secondly, the crux of the problem also touches upon an issue central to so-called climate lawsuits brought against the state. It is often overlooked that the sources of climate impacts are usually not the actions of states and public authorities, but private entities, individuals, in particular corporations and businesses engaged in specific economic activities, and substantively users operating material assets that cause various impacts, e.g. combustion engine vehicles. Public authorities are therefore not the perpetrators of pecuniary or non-pecuniary damage, in particular damage to health and life. At most, they may be treated as accomplices to a tort under civil law. However, the obligation of public authorities are usually not of a private law nature, but of a public law nature, and arise from legal norms contained either in international law or in the legislation which independently defines the minimum standard of protection, but of public law. Interestingly, even compliance with the minimum standard may over time lead to harm due to long-term effects. Therefore, it may not be the conduct itself that is unlawful, but rather the long-term effect of the conduct. The Polish Supreme Court, however, has not addressed the question of whether and to what extent the horizontal impact of fundamental rights, including the right to life and the protection of health, may influence the interpretation of provisions on the protection of personal interests. The right to life, in my opinion, is something different from the freedom to live and make one's own decisions about one's life. In Polish law, this issue is particularly interesting in that life and health constitute rights whose infringement is regulated separately with regard to the liability of the proprietor and the compliance, as well as identity of the person entitled to compensation. Firstly, in the event of bodily injury or damage to health, compensation under the civil code covers all costs arising from the fall. At the request of the injured party, the party liable for the compensation must advance the sum required to cover medical expenses, and if the injured party has become disabled, also the sum required to cover the costs of training for a different profession. Furthermore, the court may award the injured party an appropriate sum by way of monetary compensation for a harm suffered. In addition, the injured party death results from bodily injury or a health impairment, the party liable for compensation must reimburse the costs of medical treatment and the funeral to the person who incurred them. The court may also award appropriate compensation to the deceased closest family members if their living conditions have significantly deteriorated because of the death, as well as award the appropriate sum by way of monetary compensation for the non-pecuniary harm suffered. The scope of potential claims is therefore quite broad. In this context, it is moreover possible to move away from the concept of protection against interference understood as a aforementioned prohibition on positive action. The legislator has in fact used the term causing the deterioration in health in relation to the infringement of health. This term seems to suggest that the perpetrator's conduct is not limited to unlawful active acts, but may be extended to include any unlawful conduct, including omissions which have caused a health impairment. This line of interpretation is supported by the requirement for a pro-constitutional interpretation and the need to recognize the protection of the environment as a constitutional duty of the public authorities.
This duty cannot be treated merely as an obligation without substance, an empty policy statement, but as a mandate for the legislature to establish a certain minimum level of protective regulations for citizens. It is also worth noting that the damage resulting from environmental impacts is usually difficult to determine with certainty. Furthermore, the current situation often makes it impossible to determine with certainty the extent of the damage that might result from further harmful activities in the future. The Polish Civil Code contains a legal instrument which, in theory, at least, allows such risks to be prevented. According to Article 439 of the Civil Code, a person who, as a result of another person's conduct, in particular as a result of a failure to exercise due supervision over the operations of an enterprise or establishment managed by that person, or over the condition of a building or other facility owned by that person, is directly threatened with damage, may demand that that person take the necessary measures to avert the imminent danger, and if necessary, also provide appropriate security. The problem, however, is that this provision refers to damage that is directly imminent, which significantly limits its scope of application in the cases in question. It appears that regardless of the conclusions drawn de lege lata, civil law, even when interpreted in a pro-constitutional manner, will generally fail to provide those affected with sufficient and effective protection in combating environmental damage, even at the individual level, alone when such damage threatens society. Consequently, the public law protection enshrined in the constitutions or international legal instruments should focus on what German legal doctrine refers as a Schutzpflicht. That is the imposition on public authorities and first and foremost on the legislature of a duty to establish certain specific minimum standard of protection, both in horizontal relations, i.e. means of effective protection between individuals, and appropriate measures of collective protection. As German doctrine aptly puts it, in this function, fundamental rights therefore require the state not so much to refrain from restricting freedom, but rather to take positive actions. Under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in its judgment of 9th of April 2024, the European Court of Human Rights, in the case of Verein Klima Seniorinnen Schweiz and others versus Switzerland, held that the state's obligation under Article 8 of the Convention, which protects private life, is to take appropriate measures to ensure protection. So these are the positive obligations of the state. One such obligation is the adoption and effective implementation of legislation and measures capable of mitigating the existing and potentially irreversible future effects of climate change. The guarantees of rights protected by the Convention must be practical and effective, rather than theoretical and illusory. In the court's view, each state is obliged to define its own appropriate path, whatever it means. In any event, public authorities have a duty to take action in a timely, appropriate, and consistent manner. Constitutional fundamental rights should perhaps be less defensive, as they are traditionally understood, but more protective, which means that rights that do not protect against the state, but rather require the state to play the greater role in protecting citizens from other market participants, who by their very nature are primarily economically stronger and capable of exploiting their advantage unfairly, acting in a sense in the image of likeness of state structures.
like great international corporations. In the area of collective protection, which seems more appropriate in view of the challenges posed by the vast scale of potential damage to the natural environment. One might consider first and foremost protection modeled on the protection of collective consumer interests, which has been existed in European Union law for almost 30 years and can be implemented by consumer protection organizations, NGOs especially. However, this issue can only be briefly touched upon here. Thank you very much. Professor Kamil, as I expected, it is a masterclass on international constitutional law with compared law from Poland, and it's specifically and directly from the Supreme Court decisions of this decade, this 5 years from now. So thank you very much for your presence. As you can notice, I dribbled some notes and I will ask a question in the end. But now I thank you for your accuracy on your time. I will go and give the word to our other guest, and think I will have the time for a little get around debate with the public. Thank you very much. Thank you. So, ahora sí, en castellano, porque este candidato así obliga. Tirso Ester, profesor acreditado a titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Declaración de intereses, donde yo empecé mi carrera como profesor de Derechos Humanos. La primera invitación oficial de un programa doctoral Erasmus Plus fue hecha por su departamento, que se me acuerdo bien, de Derecho Natural. Sí, Filosofía del Derecho. Filosofía de Derecho. La primera vez que había estado en el departamento de este es porque en realidad yo soy un internacionalista, un profesor de Derechos Humanos y Bioética y cruzo las áreas de Derechos Fundamentales y Derecho Constitucional. Pero en Las Palmas de Gran Canaria, en la Facultad de Derecho, estoy en casa. Entonces, estamos apartados aquí algún tiempo por la pandemia y las vidas profesionales de cada uno. Es un honor inmenso. Somos amigos, como sabes, también aquí como el profesor Kamil. Entonces, es un honor tener estos dos expertos mundiales en estas materias debatiendo este tema en realidad en lo primero panel científico de este Congreso de los nuevos desafíos de derechos humanos. Y aprovecho aquí para la platea para agradecer al profesor Fabio Veiga, mentor y creador de este proyecto de Cindhu, y ya va con 5 generaciones, y la querida amiga Atencia, profesora aquí de la Casa también de Derecho Constitucional, Elena. Gracias por tu amistad, por recibirnos aquí. Y inda que estamos empezando, ya sé que retornaremos. Ahora a casa tuya, ya habíamos estado en la UPV en País Vasco, también en Deusto con Xavier, y aquí vamos a seguir contigo hasta que estés en tus sexenios. Yo vengo de silla de rodas y traigo a mis amigos. Así Fabio sigue dirigiendo todo. Entonces, profesor Tirso Ester, como grande amigo, es un placer inmenso retornar a nuestra convivencia académica, darte este abrazo sincero online. Gracias por venir aquí. Una declaración de intenciones, además de amigos. Tirso es vasco, está en casa suya, nació aquí, sigue hace más de 30 años en la Universidad de País Vasco, que recomiendo yo porque Canarias es una isla fenomenal. Este departamento tiene mucho a dar a nuestros congresos, a nuestra colaboración, y pienso que el profesor Fabio Veiga, mismo no teniendo iniciado su carrera académica allá, también compartimos clases con 500 alumnos en Europa, siempre en salas rellenas, y gustaríamos mucho de retornar a casa nuestra cuando puedas. Entonces, Tirso Ester, directamente del Departamento de Filosofía de Derecho de Las Palmas de Gran Canaria,
para hablarnos de una materia nuestra de biomedicina, de bioderecho. Elena Tecia Macías es una experta también en biomedicina. Yo propio gané el premio Oversea la última vez que estuve aquí en País Vasco. Hoy no hay premios, pero los premiados son ustedes por oír estos magníficos ponentes con estas clases magistrales. Entonces, eso Ester, profesor para unos 30 minutos, más o menos aquí en competencia con el profesor Kamil, los neuroderechos en la era de la neurotecnología y la salud digital, reflexiones éticas y jurídicas. Voy a querer esta escritura, estos artículos científicos publicados, quizá en libro físico también, además del digital, por esta universidad y por Universidad Press, que soy yo. Y yo como profesor tendré más material científico para contemporáneamente ensinar las cosas más punteras de estas materias de derecho constitucional e internacional y de neuromedicina y derecho comparado aquí con nuestros ponentes. Sale tú. Muchas gracias. En primer lugar, comenzar dando las gracias, al profesor João por esta cariñosa presentación. Muchas gracias, es un placer compartir este congreso con todos vosotros. También agradecer especialmente al profesor Fabio Veiga por su invitación a participar en este congreso y también agradecer a la Universidad de Deusto, representada por Elena Macías, por tan buena acogida, tan grata acogida, y siempre es un placer y un motivo de satisfacción volver al País Vasco, tierra donde yo nací. Y bueno, pues para mí tiene un orgullo doble participar en este congreso, aparte de los ya mencionados en estos días, con los organizadores. Bien, vamos a reflexionar sobre los neuroderechos. Los neuroderechos están cogiendo fuerza en este contexto en el que las neurotecnologías y la salud digital pues están, por así decirlo, cogiendo protagonismo. La sociedad del siglo XXI está caracterizada por esta evolución tecnológica que viene de la mano del desarrollo de la inteligencia artificial principalmente, de también las neurotecnologías y también de la digitalización de la salud. Hay que partir de la base de que hoy en día, bueno, ya hace unas décadas, las tecnologías se pueden conectar con el sistema nervioso y ello pues lo que hace es producir una serie de, o puede llegar a producir una serie de vulneraciones de nuestros derechos que afectan a la protección de la mente. Es decir, los neuroderechos nacen como una preocupación a que se realice un uso y un abuso de las neurotecnologías que puedan vulnerar los derechos. Y esto merece una reflexión ética y jurídica para sopesar los riesgos y las oportunidades que derivan de las neurotecnologías. Hay que partir del interrogante de que si bastan los derechos convencionales para proteger la actividad cerebral o hay que añadir una protección adicional aparte de lo que es la protección de datos, porque no hay que olvidar que los datos neuronales vienen a ser datos especialmente protegidos y datos personales. Y también hay que partir de la base de que el derecho a la salud es suficiente para regular esta digitalización de la salud. Es decir, estamos viendo diferentes enfoques que al final nos llevan al mismo foco, ¿no? Que es proteger la actividad mental. Bien, vamos a reflexionar sobre neurotecnologías, sobre neuroderechos y sobre las regulaciones existentes sobre la protección mental, así como de la salud digital y la gobernanza ética. Las mismas tecnologías que sirven para curar enfermedades psicológicas también pueden servir para vulnerar derechos, para discriminar, para manipular la mente humana. Las cuestiones jurídicas que nos tenemos que plantear es que bajo qué circunstancias se puede acceder a la mente, que es el producto más íntimo de la persona, y con qué garantías cuenta una persona que se someta a un tratamiento basado en neurotecnologías. Bien, ¿qué pueden y qué no pueden realizar las neurotecnologías hoy en día? Pues para tenerlo claro, hay que acudir a la definición que nos ofrece la UNESCO sobre lo que son las neurotecnologías. La UNESCO nos dice que es todo conjunto de dispositivos y procesos que sirven para acceder, controlar, manipular, investigar, evaluar y emular la estructura del cerebro, como la conocemos, y las funciones de los sistemas neuronales. Entonces, esto es todo lo que se puede realizar con las neurotecnologías, que no es poco.
y que mal empleadas pueden vulnerar los derechos humanos. Se pasa de las neurotecnologías clínicas a las neurotecnologías de mercado. Las neurotecnologías en el sector médico sirven para tratar, diagnosticar, prevenir enfermedades y trastornos psicológicos, como es el Parkinson, el Alzheimer, las depresiones, los dolores crónicos y la depresión, entre otros. Y luego nacen una serie de neurotecnologías que van más allá del ámbito sanitario, como por ejemplo podemos ver neurotecnologías que abordan el ámbito laboral. Por ejemplo, se puede medir la fatiga, la motivación, la concentración de un trabajador. ¿Qué quiere el empresario? Que sus trabajadores den el 100%. ¿Cómo pueden medir si los trabajadores dan el 100%? Pues a través de las neurotecnologías. ¿Sería legal someter a un trabajador una vez al mes a un control pues de su actividad mental, de su motivación? Tienes que un trabajador tiene una depresión y tiene unos días pues, que no rinde igual que si estuviera en sus plenas facultades. Pues efectivamente sería inconstitucional porque vulnera el derecho humano, pues el derecho fundamental de la intimidad y de todo lo que tiene que ver con la mente humana. En el consumo estamos viendo la nueva ola del neuromarketing. El neuromarketing no es que entres a una tienda y te pongan un casco con electrodos, ¿no? El neuromarketing pues ya nos viene acompañando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, del neuromarketing visual. No sé si se han dado cuenta últimamente en las tiendas de moda de ropa, que ponen un precio, por ejemplo, el número del precio, el primero, el decimal, en mayúscula, 4. Y luego los decimales a continuación en pequeñito, 99. Realmente vale 5 euros, pero te están diciendo ya que vale 4. Compras un producto que vale 4,99, otro que vale 8,99 y otro 10,99 y ya te estás gastando 1 euro más de lo que piensas por producto de lo que te estás gastando. Entonces, eso es neuromarketing visual, que hace un efecto, por así decirlo, de una actuación rápida de comprar, oye, qué barato, hoy está más barato que en otra tienda del mismo sector. Luego, McDonald's, los colores rojo y amarillos no son elegidos al azar. El rojo estimula el sistema nervioso, acelera el ritmo cardíaco y abre el apetito. Y el amarillo es el color asociado con la liberación de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces te están diciendo que si vas al McDonald's a comer, ¿vale? Pues no solo que sacias el hambre, sino que eres feliz, ¿no? Entonces vemos que estas técnicas de neuromarketing son interesantes y van más allá. Si tienen curiosidad, pues accedan a internet y vean que hay muchas técnicas que juegan con nuestra mente. El neuromarketing olfativo. También van a tiendas recientes que tienen aromas particulares, ¿no? Pues asocian esos aromas, pues, a los estímulos cerebrales. Bien, y nadie nos dice que el día de mañana los AirPods que utilizamos, si no a día de hoy, pues tengan electrodos que nos midan la actividad cerebral. Yo no quiero aquí causar temor ni malestar, pero vamos, no se les escape la idea. Bien, entonces, bueno, pues vemos que la neurotecnología pues, no es algo reciente, lleva muchos años entre nosotros de una manera sutil y que efectivamente nos ayudan a decantarnos por un producto, por otro producto o comer en un restaurante o en otro. Bien, seguimos. Dentro de las neurotecnologías hay dos grandes clases. Las neurotecnologías que te permiten leer la estructura y el funcionamiento del cerebro, pues una neurotecnología basada en el electroencefalograma o basada en una resonancia magnética. La resonancia magnética te permite ver una imagen detallada del cerebro, de la parte blanda del cerebro, y así se puede saber si hay enfermedades, como Alzheimer, Parkinson, etc. Y luego están las técnicas de neuromodulación, que sirven para escribir, para inhibir el cerebro, para estimular la actividad cerebral, para modificar estos procesos neurológicos y que efectivamente se dividen entre las no invasivas, que son las que no necesitan intervención quirúrgica, y las invasivas, que son, pues por así decirlo, la implantación de electrodos a través de electrodos y de dispositivos cerebrales para poder manipular y curar enfermedades en un primer momento, como es, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal o, por ejemplo, la interfaz cerebro-computadora, que a través de señales neuronales se pueden ejecutar órdenes directas a través de una prótesis de un brazo. Si una persona tiene una prótesis,
y efectivamente tiene un electrodo en el cerebro, pues a través del pensamiento puede hacer mover ese brazo. Bien, pues todas estas neurotecnologías utilizan los datos cerebrales, que son los llamados neurodatos, y que tienen la misma protección que tienen los datos personales. ¿Se necesita una protección adicional a las ya existentes? Es decir, ¿se necesita una protección adicional a la privacidad mental cuando ya la privacidad está regulada y la privacidad mental depende de la privacidad en ese uso extensivo? Bueno, pues hay que verlo y hay que analizarlo. Entramos con los neuroderechos. ¿Qué son? Pues ese conjunto de prerrogativas que sirven para proteger la mente de las amenazas que derivan de las neurotecnologías. Efectivamente, la utilización de las neurotecnologías sirven para sanar, para curar, pero efectivamente un mal uso de ellas puede generar muchos daños, manipular, por ejemplo, la mente y hacer borrar recuerdos, borrar sensaciones, emociones, alterar nuestro yo, nuestra propia identidad. ¿Qué seríamos de nosotros si nos borraran nuestros recuerdos o nos limitaran la capacidad de apreciar a alguien o de tenerlo en estima? Pues sería una persona más, no seríamos nosotros porque no tendríamos esa relación con una persona o con otra, ¿no? Bien, ¿quiénes son los creadores de los neuroderechos? Pues los precursores vienen a ser pues, Rafael Yuste, neurobiólogo, Marcelo Illenca, profesor de ética de la Universidad de Múnich, y otros más que han indagado sobre esta apasionante temática. Illenca define los neuroderechos como principios éticos, legales, sociales, naturales, de libertad, o como también derechos relacionados con el dominio central y mental de una persona. Es decir, en la definición ya sabemos que es una definición imprecisa, porque te habla de principios, te habla de derechos, te habla de normas fundamentales, porque dice que es decir que son las normas fundamentales que sirven para proteger la actividad de la mente. Es decir, ¿qué son realmente los neuroderechos? ¿Son derechos? Sí, no. Yo parto de la base de que no son derechos propiamente dicho, porque son reforzamiento de derechos ya existentes, pero que efectivamente se necesita de ese aditivo para poder proteger de una manera, pues por así decirlo, más concreta determinados aspectos que tienen que ver con la actividad cerebral. ¿Qué más? Pues bueno, de esta definición podemos deducir tres diferentes perspectivas. Primero, los neuroderechos pueden ser entendidos como derechos ya existentes que son reconocidos por constituciones y tratados internacionales que deben ser reinterpretados ante las nuevas amenazas de las neurotecnologías. Por segundo lugar, son propuestas de nuevas garantías, que también, y que son impulsadas y reconocidas por diferentes ordenamientos jurídicos, como ocurrió con el país pionero que incluyó la protección de la actividad cerebral, que fue Chile. Ya luego abordaremos algunos aspectos sobre esta cuestión. Y luego están entendidos los neuroderechos como principios orientadores o instrumentos de soft law, que no obligan, pero sí orientan a las naciones de cómo tienen que atender hacia la ética de la creación, de la implantación y del uso responsable de las neurotecnologías. Y que tienen que estar basadas y fundamentadas en los valores de los derechos humanos y de la dignidad humana. Bien. Los neuroderechos afectan a 6 núcleos de protección, que es la privacidad mental, pues una imagen del cerebro a través de obtenida a través de una resonancia magnética, pues efectivamente es un dato cerebral, es un neurodato que tiene que tener esa protección y que no se puede ni manipular, ni extraer, ni almacenar sin el consentimiento de su titular, un consentimiento expreso e informado. Luego, también protege la identidad. Como decíamos antes, ¿qué pasaría si borran nuestros recuerdos? Pues que no seríamos la misma persona que somos hoy en día. Nosotros somos un cúmulo de circunstancias, de vivencias, de cuestiones culturales que hacen ser la persona que somos hoy en día. Y eso se llama la continuidad psicológica. Bien, muchas veces, pongamos el ejemplo de una persona que entra en coma un año y que no se acuerda quién es, ni efectivamente no es la misma persona que fue antes del coma, ¿no? El libre albedrío, pues el poder hacer lo que nos dé la gana en cada momento. Es la capacidad de razonar, de tomar decisiones y de elegir nuestro proyecto de vida. Si nos vulneran este derecho, pues también no seríamos nosotros, tendríamos una vida controlada y manejada y no sería nuestra. La integridad mental, tanto física como psíquica. Se previenen los daños psicológicos y cognitivos que vienen a raíz del uso de las neurotecnologías.
El quinto derecho, el acceso equitativo a las tecnologías de mejora cognitiva. Existen neurotecnologías que te ayudan a mejorar en la memoria, en los estímulos para tener una mayor atención, para estudiar pues, más cantidad de materia en menos tiempo. Si efectivamente hubiera un acceso a estas neurotecnologías pues, por capacidad económica, pues las personas que tuvieran más dinero podrían acceder a mayores neurotecnologías y serían, pues, por así decirlo, más adelantados en la sociedad, porque tendrían mayores calificaciones, tendrían mayores logros académicos y tendrían mejores remuneraciones en sus trabajos. Y por último es la prohibición de sesgos que emanan del uso de la inteligencia artificial combinados con la neurotecnología. Si hacemos un análisis de la actividad cerebral de una persona que ha cometido un delito y ya le introducimos sesgos en los algoritmos que utilizamos para hacer ese análisis, pues ya tenemos ante nosotros una persona peligrosa, agresiva y reincidente y que su posibilidad de reinserción en la sociedad se vería totalmente anulada. El debate doctrinal gira en torno a 4 puntos. Los 3 puntos anteriores ya los hemos visto, que es el reconocimiento de unos nuevos derechos, que viene de la mano de Rafael Yuste, de Roberto Andorno y de Marcelo Illenca, que crean estos nuevos derechos como derechos aparte y englobados como derechos humanos. Es verdad que esta primera definición de derechos viene de la mano de Rafael Yuste y de su grupo de la Fundación NeuroRights, y que efectivamente habla de derechos sin ser jurista. Entonces, las personas dicen, bueno, tenemos derecho, podemos tener derecho hasta al agua, a respirar, derecho a internet, derecho a cualquier comodidad de nuestra vida. ¿Son realmente derechos? ¿O estamos cayendo en la inflación de derechos? ¿Tenemos derechos por todo? Y nuestros deberes también hay que estudiárselos, ¿no? Pero si es verdad, si fuera por algunos autores, pues tendríamos derechos pues, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, bueno, hay que estudiarlo con precaución. Luego está la postura doctrinal de la profesora Nita Farahani de la Universidad de Duke, que dice que dentro de los neuroderechos no hay que reconocer tantos, que con que reconozcamos un único derecho, que es el derecho a la libertad cognitiva. Este derecho es el buque insignia de los derechos que fundamentan los neuroderechos. Y luego, por otro lado, está la interpretación evolutiva, que dice que ya hay unos derechos existentes, consagrados en las constituciones, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las leyes nacionales, y que efectivamente esos derechos se tienen que reinterpretar, como dijimos antes. Y hay una cuarta posición y una cuarta postura que dice que no son necesarios los neuroderechos. Y en esta posición nos encontramos autores como Pablo de Lora, como Diego Borbón, e incluso Rafael de Asís hace alguna referencia a la inflación de derechos, y estos derechos que son derechos en abstracto, en el sentido de que no son fácilmente identificables. Habíamos dicho que el derecho estrella era la libertad cognitiva y que este derecho sirve para que una persona mantenga la soberanía sobre su mente y que decida si quiere someterse a, por así decirlo, a procesos mentales a través de neurotecnologías o no. Hay una dimensión positiva, que es el uso voluntario de las neurotecnologías, y positiva, que es la protección de que nos obliguen a someternos a estas neurotecnologías. Siguiendo con el hilo de la exposición, vamos a analizar los diferentes países que abordan la protección de la mente. Decíamos que Chile era el primer país pionero en reformar su constitución, su artículo 19. Vemos que la cuna de la regulación de los neuroderechos es Iberoamérica. Países como Chile, que reforman la constitución, y vienen a decir que el desarrollo tecnológico y científico tiene que estar al servicio de las personas y llevarse a cabo respecto a la vida y a la integración física y psíquica. Aquí se incluye la integridad, perdón, integración, dije antes, no, la vida y la integridad física y psíquica. Y aquí se menciona, pues efectivamente, la protección física. Brasil también reforma su constitución federal del Río Grande do Sul. Los Estados Unidos, varios estados ya se van sumando a la regulación de la protección mental, como es Colorado, Minnesota, Montana, California. Colombia ha entrado también en la regulación, México, Argentina en el ámbito penal, limitando el uso de la imagen cerebral. Y luego vemos que en Europa pues, hay varias disposiciones normativas, como es que no son vinculantes, como es la Carta de Derechos Digitales, que tiene un apartado específico sobre los derechos digitales y el uso de las neurotecnologías. Luego está la Declaración de León, efectivamente es un instrumento, un dispositivo
no es normativo porque no es norma, pero sí establece pues, los valores de la Unión Europea y que efectivamente el uso de las nuevas tecnologías tiene que estar alineado con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y también con la primacía del control humano sobre, por así decirlo, el uso indiscriminado de neurotecnologías. Y también Francia es un modelo pionero porque al modificar la ley de bioética, un solo artículo también hace cambiar pues, cuestiones en el ámbito penal y en el ámbito también de la salud pública, prohibiendo taxativamente la imagen cerebral. Vemos que la ONU, la UNESCO también ha dictado instrumentos. Y bueno, en lo que tiene que ver con la salud digital, y bueno, tampoco me quiero extender mucho. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, vamos bien. Sí. Vale. Bien, la salud digital, pues lo que viene a decir es que, claro, la salud digital, que es un fenómeno relativamente reciente, se compone de la integración de las TICs en la atención sanitaria para mejorar la prevención, el tratamiento, el diagnóstico de los pacientes, así como determinar la eficiencia en la gestión de los sistemas sanitarios. Los instrumentos basados en la salud digital pues son, entre otros, la historia clínica electrónica, la telemedicina, la inteligencia artificial vinculada a la Big Data en datos de salud y, bueno, pues todas las cuestiones que tengan que ver con las tecnologías aplicadas directamente a la salud. Y las neurotecnologías en el ámbito sanitario también pueden entenderse que son parte de la salud digital. La salud digital, pues efectivamente viene recogida y regulado en instrumentos también jurídicos, como es en el plano internacional, a través de la OMS, la Estrategia Mundial sobre la Salud del año 2020 al 2025, pero que ha sido ampliada al 2027 para controlar los datos sanitarios dentro de la Unión Europea y exigir el uso ético de las tecnologías digitales. Luego está en el ámbito europeo el reglamento del espacio europeo de los datos sanitarios, que regula, pues por así decirlo, la portabilidad transfronteriza de los datos de salud que tengan que ver con la investigación, la innovación y las asistencias en otros países de la Unión Europea. Y en España, la legislación vigente en cuestiones sanitarias, pues es legislación sanitaria en general, pero también hay que abordar y hay que atender a la protección de datos, tanto en el Reglamento Europeo como en la Ley Orgánica 3/2018, que nos habla de la protección de datos y también de los derechos digitales. Y no hay que olvidar tampoco la estrategia digital en salud del Sistema Nacional de Salud. Y por último, cabe destacar el anteproyecto de ley digital de Cantabria del año 2025, que yo no sé en qué proceso está de legislación, pero que este anteproyecto, que todavía sigue en fase de anteproyecto, si alguien sabe de otro estado, por lo que he ido leyendo y estudiando sobre este anteproyecto, no ha pasado otra fase más allá, todavía no es ley, pero es el anteproyecto de ley de salud digital de Cantabria, por así decirlo, iniciado en el año 2025. Pues este anteproyecto de ley va a ser un revulsivo cuando nos va a hablar de lo que es la salud digital. Y es tan, por así decirlo, tan elaborado y tan completo que nos habla sobre las neurotecnologías y la salud digital. En sus artículos 27, 28 y 29, dentro del capítulo séptimo de la propia ley. El artículo 27 define lo que es la neurotecnología, que ya lo sabemos, pero dice que será para fines diagnósticos, terapéuticos, de mejora cognitiva y de monitorización. El artículo 28 nos dice que toda persona que se someta a una neurotecnología tiene que tener una evaluación clínica, científica y ética de carácter previo a su uso. Y luego el artículo 29 habla de una serie de garantías que están presentes en todo uso de las neurotecnologías. Prohíbe la manipulación no consentida, dota de, por así decirlo, de cuestiones de seguridad, de confidencialidad, el consentimiento tiene que estar presente. Bueno, pues abarca todo lo que protegen los neuroderechos en este artículo. Y luego también, para salvar las lagunas jurídicas, en su artículo 29.2 dice que los datos neuronales, los neurodatos, pues efectivamente se asimilan a la categoría de datos especialmente protegidos que están amparados en el Real Decreto, perdón, en el Real Reglamento de la Unión Europea sobre protección de datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales, y que efectivamente asimila los neurodatos
de manera expresa a los datos especialmente protegidos. Con lo cual, toda carencia que haya en el uso y la aplicación y la protección de los neurodatos ya está cubierta con este artículo. Con lo cual, a mi entender, el anteproyecto de ley digital del Gobierno de Cantabria, y se han sumado ya otras comunidades autónomas, como es el caso de Galicia, pues efectivamente pues ya tiene una protección adicional que necesitamos, tanto a nivel internacional, con determinados instrumentos, tanto de la OMS, de la UNESCO, de la Organización de Estados Americanos, y además las propias leyes y legislaciones estatales y a nivel autonómico. Pues por mi parte, nada más que añadir. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, muchas gracias. Nada. Muchísimas gracias, profesor Tirso Ester Sánchez, por su ponencia, además de arreglada al tiempo que nos permite. Hay unos 5 minutos de cuestiones que lanzo al auditorio, pero previamente, no abdicando de las prerrogativas de presidente de mesa, voy a hacer yo algunas consideraciones sobre nuestros ponentes y hacerle un reto a cada uno. So, my dear Professor Kamil, if I can write my notes here that I took when you make your great lecture, you talk about the right to protect the future generations. The right or the state obligation to protect it. Obligation. So the right to health from 23rd Civil Code of Poland, the special protection article, that put us in perspective two personal perspectives on protecting this health right. Personal interests and goods versus personal rights. So, non-pecuniary rights, opponable a tutti a erga omnes. The question following is this: from a Supreme Court point of view, what about the personal obligation of persons, actual physical individual persons, to protect the environment of all, and the right in protecting in the same way the right of a future generation? So we are putting the charge on state protection, on constitutional obligation of the state obligation, but we don't see yet the liability of or the responsibility of individual persons on helping the state to manage the constitutional obligation. What do you think about it? My point of view is that the Supreme Court of Poland in this resolution, but not only the Supreme Court of Poland, also for example, the German Supreme Court, the Federal Tribunal of Germany, in this bit similar cases, avoided the problem. I mean, they did not answer such questions, yes, because the individual protection is the protection of the personal sphere of interests. So in civil law, of course, and it seems not to be. Well, there is no aspect of general protection of environment in this case. They say so, but well, in my opinion, we still live. There was a great German Roman law expert, Franz Viaker, who in early 60s said that we are still living in the times of Roman law, when small villages are ruling their legal aspects in small towns and small communities. Nowadays, we have a mass. Yes, we have no instruments which are adequate. Protective for all. Yes, so maybe we should. Well, it is not very easy to abandon the system we have, the tradition we have, but we must start
to find out something different. Yes. Otherwise, we will not. Will be still villages. Exactly, and we will have no answers for such questions, and that's why the Supreme Courts in Poland and Germany, for example, and in the European Court of Human Rights as well, as I quoted, they don't give answers. Yes, they just say, they go okay, away. yes, you must have as a state. You must protect, you must have instruments, but what instruments and how to exercise, they do not answer. And well, I don't have my answer as well, obviously, but I think the role, as I said, the role of private law is very limited. In this sense, the instruments we have already. They are very short. Yes, yes, exactly. Because the level of public law instruments is more adequate here. Or instruments of protection in general of groups, as for example. International. Yes, exactly. Because the actions in private law are actions between individuals. Yes, exactly. And when we have such actions, even we don't make case law for others. Yes, but I'm going to say that, for example, large international companies against a small individual. Okay. Usually the balance is the same. Yes, exactly. So that's why, for example, that's why we have no chance to win such competitions. Well, yes. Okay. That's why states or international organizations are more. They have power to protect, to avoid some environmental damages in the future, and so on. Thank you very much for your answer. Enquanto estão a pensar nas vossas perguntas, mientras pensan en una pregunta rápida o dos, en los últimos 4 minutos, yo voy aquí a aprovechar aquí los minutos que el profesor Tirso Ester nos dejó para hacer también un breve resumen y una provocación, querido Tirso. Muy bien. Protección adicional para allá del Reglamento General de Protección de Datos. Additional protection from health questions in mental health, more than the ones that are in the Reglamento European Protection Data already stated. Otra vez, protección adicional para allá del Reglamento General de Protección de Datos, sí o no. En la protección de la mente, antes las nuevas propuestas de neurotecnología moderna y que sin el ojo de la ética, según lo dices tú, y del derecho, pueden vulnerar los derechos humanos de los pacientes. Me parece bien. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué me recomiendas a mí? También experto e investigador en esta materia. ¿Una legislación especial en esta materia en neuroderechos? Sí. ¿Por qué? Y les dejo aquí también con la reflexión gráfica de Marvel, de los dibujos de Marvel. Hablaba aquí en privado con el profesor Kamil y decía, los juicios del futuro van a ser con este casco de Magneto para que no sea vulnerado neurológicamente y no sea influenciado por otras esferas externas que pueden manipular sus neurones, su pensamiento, su decisión en general. Les dejo también con la recomendación, y a ti también si te interesa, empezó que ya conocen, Total Recall de 1990, es un filme con Arnold Schwarzenegger, que tiene una reedición llamada Desafío Total o El Vingador del Futuro con Colin Farrell. Es un filme de Len Wiselman de 2012. A ver, estamos hablando 14, 15, 16 años ya la última versión. En los 90, con 36 años. Filmes de manipulación mental y neuronal que las pelis ya nos trasían para el derecho, pero de que lo derecho tardó cerca de 40 años a hablar. Entonces, neurotecnología tiene más de 50 años, pero neuroderechos o algún tipo de derecho protectivo
Estamos sin la malla larga, esa del reglamento de protección de datos. ¿Basta o no? Y si no, ¿qué me recomiendas tú a nivel nacional? Muchísimas gracias. Pues yo recomiendo, pues muy bien, quiero decir, seguir el ejemplo del anteproyecto de ley digital de Cantabria. Yo recomiendo también, pues, especificar un poco la protección de la actividad mental. A ver, es decir, el derecho a la privacidad, pues engloba pues, todos los aspectos y todas las dimensiones de la propia privacidad, incluyendo la mental. El derecho de integridad, que no te hagan daño, pues eso va extensible a pues, que no te peguen, que no te vulneren, que no te dañen el cerebro. Es decir, de los datos los datos. de salud clínicos que tienes tú o de la información, ya es posible coger la información que tienes en tu cerebro. Hombre, hay neurotecnologías como los cascos que te hacen electroencefalogramas y te arrojan pues las ondas cerebrales, pues la actividad mental, ¿no?, de la propia persona. Es decir, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque son datos personales. Si está protegida tu dirección y está protegido tu DNI y está protegido pues tu huella dactilar, pues mucho más, efectivamente, mucho más importante y mucho más necesario es que te protejan los pensamientos, ¿no? La forma de pensar, la forma de la imagen de tu propia masa cerebral, ¿no? Es decir, estamos ahí en un equilibrio de que son necesarios más derechos para proteger la mente. Hombre, tiene que tener una protección adicional. ¿Bastan los derechos clásicos, como decía antes, la privacidad para proteger la privacidad mental? La integridad para proteger la integridad cerebral y psíquica. Pues efectivamente, es que es un equilibrio, es una balanza. Es verdad que el exceso de legislación tampoco es malo. El exceso de derechos tampoco es malo. Yo antes decía muy alegremente que no estaba a favor de lo que son los neuroderechos, pero claro, tienes que meditar mucho sobre la cuestión para que efectivamente esta actividad cerebral sea protegida, porque para lo que hoy en día es algo casi de ciencia ficción, igual dentro de 10 años es algo pues muy habitual que, por ejemplo, lo que decía yo antes, que los iPods tengan electrodos que te midan las ondas cerebrales y te puedan... Sí. La imagen neuronal, esas paiscas que dan ahí adentro, que pueden traducir pensamientos de derecha. Efectivamente, efectivamente, emociones, sensaciones, el patrón del sueño, el patrón de conducta, todo eso se puede alterar. Efectivamente. Entonces, lo que hoy vemos algo como lejano, pues igual dentro de 5 o 10 años va a ser algo habitual. Y si no se regula de manera exhaustiva estas cuestiones, pues ya vemos, por ejemplo, a Elon Musk, ¿no? Los experimentos que hace con los sistemas nerviosos, con animales, etcétera, etcétera. Esto es la antesala de lo que vamos a ver el día de mañana. Entonces, bueno, ¿toda regulación adicional es poca? Pues viendo el panorama que se acerca, pues parece ser que sí. Antes decía yo muy alegremente que igual no hacía falta, pero me retracto de lo dicho, ¿no? Es decir, toda legislación y toda protección adicional sobre la actividad mental pues es una ayuda y es una protección. Somos todos soldados digitales del futuro. Bien, no sé si la platea quiere hacer una pregunta a estos expertos. Ellos quedan en todo el congreso hasta el final de mañana, pero ya que están, si no, vamos a la comida y cumpliendo aquí el horario perfecto. Gracias a todos. Thank you very much for you all. I'll see you in 1 hour. Fenomenal. 3h30. Isso. Então, para todo o nosso auditório online, pode ser em português, que é o maior, temos o regresso às 15h30, das 15h30 para o painel de comunicações às 17h no primeiro painel, no horário espanhol, às 14h30 para Portugal, às 16h, e no caso, para quem está no Brasil, na manhã do Brasil, das 10h30 ao meio-dia. So for you all that are abroad in our electronic panel,
It will be beginning in the afternoon from 15:30 to 5 in Spanish time, from hour less in Portugal from 2:30 to 1600 hours, and for Brazil from 10:30 till 12. Thank you very much. We see you in 2 hours. Thank you very much. Have a nice lunch or a nice breakfast if you are in Brazil. And very good. I think we earn our. Oh, this is for you. Sorry. No signature. I'm not a member of this university yet. Ah, okay. Okay. I'm already receiving. I'm already receiving the one from the lecture that I will give tomorrow. For you do not be, for me, for not being jealous of your offer. Thank you very much. Muchas gracias, muchas gracias. No, nada, a ti. Muy buena ponencia, hombre. Te digo, iba a ser un tema nuevo. I'm asking Kamil for his 5 years reflection about this tip, actually, from a Polish law perspective. And I think we can write a book soon in neuro law. Or Very good idea. I think so. I think so. Pleasure. I think it will be in English because I will be having difficulties to translate it to understand yours. But I think it will be brilliant. Yeah. You already foreseen this 5 years ago. Oh, okay. For everyone that is in this room, we have a train ride at 5:30 in the afternoon around this city, and it will be very interesting because it will end in our dinner party in the evening. So it will be very interesting. If you can light your clothes because it will be in the outside and it's very hot. So you are all welcome. It's kind of a train city ride. It's 5:30. 5:30, a little. Where we meet here? Here or there. But I think it will be here easily 5 or 10 minutes before 5:30. Because now we go to the hotel. They'll exchange and I think it will be. If you are near the city hall, it will be no. So you should come here. You in the group, no? The WhatsApp group, no? Yes, I am. We put the address. Okay. It's near the beach. I see. O que quero para você, eu quero falar sobre essa parte do pai. Então, se a outra. Eu pensava que a outra era onde. Portanto, para todos os que falam português e que estão nesta sala, vai sair ao lado da Câmara Municipal um pequeno comboio às 5:30 que vai dar a volta à cidade e que culminará depois com o jantar de networking deste congresso. De qualquer das maneiras, para quem não conseguir chegar lá, deve chegar aqui à faculdade um bocadinho antes das 5:30, que é de onde a gente sairá no final das palestras da tarde, para apanhar o tal comboio e fazer a viagem cultural nesta cidade. Muito obrigado a todos. Helena, this is your, do you know? Es tuyo, ¿no? ¿Puedo hacer todo? Pronto, fica mais posicionado. Sim. Estamos de servicio, esta es la... No, 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 no,
te digo, que las creo que las yo voy a intentar varios que salgan conmigo, pero también que habla de tus aspectos de una perspectiva de las referí aquí más o menos que ha escrito en
Paulo Sena.